ஸ்ட்ரைட்டா தான் வரான். யோ நீங்க அங்க இருந்தா செத்துறீங்க, கண்டிப்பா செத்துருவீங்க. 2 டீம் இருக்கு, உங்க லெஃப்ட்ல ஒரு டீம், மேல ஒரு டீம். பிரின்சிபல் பின்னாடி வந்துரு. Can't believe we actually made more hollow things. Really was that. Don't worry. Leave it to me. This should work. All right, team. Let's. Seems like our little flutter bug has finally calmed down. Let's go look at the phantoms over there. கதவு யோ பிரின்ஸ் எப்படியா வெளில போறது? You were there, Angel. பிரின்ஸ் வந்தா Hold still. All right. How would you hurt? Pretty. He was picking on the. So I told him, learn how. Good. By the way, we all. It's okay. Really? What is the with a hero? It makes sense. But is that? Augusta. That's me. I guess there's no denying. என்கிட்ட ரிப்போர்ட் ஆன இருக்கா? So, Murmur's town. I mean, இது கார்டு எடுத்து is your hometown? ഈ கார்டு எடுத்து Yes. It's been about Main's Deep and the Earth. யூ ஆர் போட்டே ஒரே நிமிஷம் எடுத்து வந்துறேன். The name Fabiano. As Septimon's front line against the dark tide. It held the honor of receiving legends. எங்க போவோம் ரிப்போர்ட் வர. ஓ வடிதியா சுட்டுனதுறானே பிரின்ஸ். That's why hero of heroes tales. இன்னொன்னு இருக்கு. It was said that if you brought 2 lives, yourself and your sword, you'd be granted and whispers, they say, capable of awakening. As for the Oak Hollow, said to lead to Main, but Fabiano never found its hero of heroes. Ever since then, the name was lost, replaced by Murmur's town. The whole town held out until the very end. I heard from the senior gladiators that it wasn't the dark tide. Forgive me. I let my emotions. I see. Then perhaps I should spend more time with you, like you know once did. Anyway, why did the Sonoro reveal? Maybe it's helping us find that, pure dark type? Or maybe it meant to show us something more. A soul who endured the dark tides. இப்படிதான் வருவானு பாத்துட்டே இருப்போம். His spirit வர கீழே இருக்கான். நாக்கு. Those phantoms ahead. It looks like they've lost control. பிரின்ஸ் கீழே போய் போட்டுரு. கீழே ஆடு. Time to work. நம்மளுக்கு கீழே ஆடு வாங்க.
aura. அவனுக்கு பின்னாடி தான் அவன் There's வரணும். likely something new to see there. கவர்ல இருங்க, கொஞ்சமா கவர்ல இருங்க. Thank you. ஏன்னா கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ள போங்கயா. ஏய் நோம்பு பிரின்ஸ் வாட்ஸ் அப் தண்டஸ் லூசு பிரின்ஸ் செருப்பு கிட்டி போன்னு சொன்னா. I promised I'd get you out. No! Augusta! Augusta! பிரின்ஸ் ஒருத்தனா பிரின்ஸ். அப்படியே கை. Why don't you fight me? I'm not scared. இங்கேயா இல்லையா Away. பிரின்ஸ் ஆரம்பிச்சுறாங்க வாங்க. Ignore. No. பிரின்ஸ் வரான். Look at me. உங்ககிட்ட வந்துட்டான். Look at me. Angel. செருப்பு எழுதி பார்த்தா இப்போ வாழ் போதான் நோம்பு. The dark tide paid me no mind. And the whispers, they were real. But none of it matters now. I was a reckless child. A hatchling, flailing with a sword. This is sentiment. But as a child, I had no desire for it now. My strength speaks in my stead. All but prejudice. I know well what those parasites in the அதான் cell லாங் are பண்ணாங்க plotting. வரீங்கன்னா சொல்லுங்க ஆடுவோம் In the temple's name. They Bro, manipulate அது public opinion to MacBookல secure PC ல தான் bro themselves a இருக்கு, place PS on கிடையாது. Capitolini Hill. யோ டாப் யூ கேமே அது. ரொம்ப டாக்ஸிக்கான கேம் ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ, வராதீங்க ப்ரோ. இல்ல வேணாம் ப்ரோ, வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒட்டிக்கும், வேணாம். Too afraid பண்ணு to இந்த face லீகோட me. ஐ மீன் They அபெக்ஸோட skulk மோசமா in the இருக்கும் டாக்ஸிக்கா. shadows, hoping empty prophecies might bring me to my அப்படியா? knees. பிசி தான் இருந்தா வாங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 170 கேரக்டர் சாம்பியன்ஸ். It's not about belief. It's about not fearing them. ரொம்ப டாக்ஸிக்கா இருப்பாங்க. The dark tide still haunt as Septimon's சீஜை விட கம்பேரிட்டிவ் கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் ஆனால் answered their call. நிறைய விஷயங்களுக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுலேயும். 5v5 தான் அதுவும். Our ruler has no right to falter. இதெல்லாம் நாம அந்த ஸ்கின் இருக்குல்ல. He raises doubts about my right to rule. கேட்லின் Then let the true hero of கேட்லின் Hero step அதுக்கப்புறம் forward வை to challenge me. அதுக்கப்புறம் And if வார்விக்கு none appear, I will. அதில் வேற ஒரு ஒருத்தர் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஹைமடேர் இருப்பான், எக்கோ இருக்கான். One of the prophecies speaks of a hero. நீங்கள் அந்த கேரக்டர்ஸ் ஆடுவீங்க கேம். நீங்கள் எல்லாம் சாம்பியன்ஸ் அந்த கேமில். Extraordinary power. Rising from the dark tide. அது லோர் நல்லா இருக்கும். அந்த கேமோட லோருமே நல்லா இருக்கும். நீங்கள் இதை விட இன்னொன்று இருக்குது. இது இன்னொரு 2-3 ஸ்டோரியில் இருக்குது ப்ரோ. இல்லை இதே வேர்ல்டுக்குள்ளே ஸ்பின் ஆஃபில் ஒவ்வொரு ரீஜன்லையும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்துட்டு பில்ட் ஓவர். இது ரீஜன் பில்ட் ஓவருக்கும் கிரவுண்டுங்கிற 2 ஏரியா.
A person of immense strength பில்டோவர்ங்கிறது inspired ரெண்டு by ஏரியா, ஒன்று வந்து nemesis பணக்காரங்களுக்கு, or ஒருத்தவங்க a ஸ்லம். kindred spirit. ஆமாம், அண்டர் கிரவுண்டு Both ஸ்லம் of மாதிரி which are இருக்கும். intriguing to me. இன்னொன்று ஷிரிமான்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆமாம், இது பெரிய வேர்ல்டு ப்ரோ. அது லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ்குள்ள வந்தீங்கன்னா ப்ரோ லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ் மல்டிப்ளேயர் இல்லையா? அது மல்டிப்ளேயர் தான். ஆனால் அந்த வேர்ல்டுக்கு நிறைய From what I've seen, கிட்டத்தட்ட ஆமாம் ப்ரோ. I've met people from Huanglong to Renesita who ஆனால் இது live கொஞ்சம் with நல்லா real இருக்கும், ஸ்டோரி integrity. வைஸ் நல்லா இருக்கும். Their நானே skills நல்லா and விளாண்டுருக்கேன். backgrounds were all different. But what defines them isn't strength or இல்லை anything that can be measured. ஸ்டூடியோ நல்லா பண்ணா ஸ்டோரி உள்ள ஹேண்டில் Believe பண்ணாங்க me, Augusta. ப்ரோ. இதை விட ப்ரூட்டலாக இருக்கும் ப்ரோ சில ஸ்டோரிலாம் கேட்டிங்கன்னா. I see. ஒருத்தர் அதில் வியோகோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஸோ ஒய்ஃபை இறந்துருவாங்க. அது உங்களுக்கு இந்த இதில் தெரியாது, அது கேமில் இருக்குது, தெரியாது. அதனால தான் சொல்கிறேன். அதில் இனிமேல் வருமானு தெரில, மேபி வந்தாலும் வரும். நைஸ் நைஸ். எப்படி இருந்துச்சு கேமு? இந்த கட் சீன் கடைசி சீன் நல்லா இருக்கு. The dark tide occurrence 16 years ago. Its frequency must have been more. Maybe this is the truth. The gladiator spirit is true. ஆமாம் ப்ரோ. அவரோட வந்துட்டு டைம் லைன் பிரச்சனை நிறைய போகும். மல்டிவர்ஸ்லாம் உள்ளே வருவாங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். நீ இதுக்கு ஸ்டோரி லைன் அது எப்படின்னு சொல்கிறதுனா ப்ரோ, ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி நடக்கும். இப்போ இதான் எக்கோ வந்து டைம் லைன் இருக்குல்ல, இப்போ டைம் லைன் ஸ்பெக்ட் பண்ணி தான் நான் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இதோட பிரச்சனை வந்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல், அந்த ஃபுல் வேர்ல்டுக்குமே பிரச்சனையாகும். ஹைமண்டியர் இந்த வில்லனை வந்துட்டு விக்டர். அவன் பேர் விக்டர். ஒரு இதாவது எடுங்க அனுப்புங்களா? நான் அதான் ஆடிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டெய்லி ஈவினிங் ஆச்சுன்னா. அதெல்லாம் எப்பயோ பார்த்துருந்தேன். ஆடலாமா? நான் இதில் மேக்கில் விளாண்டுருக்கேன் நானும். இப்போ எனக்கே தெரியாது ப்ரோ, நானே தற்கொலை சுற்றிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் தான் ஆடி இருக்கேன். ஸ்டார்டிங் ஒரு 10 hours தான் ஆடி இருப்பேன். பால்டர்ஸ் கேட் வந்துட்டு பால்டர்ஸ் கேட் நிறைய 100 hours இருக்கேன். டிவினிட்டி சொல்கிறேன் ப்ரோ. பால்டர்ஸ் கேட் நல்லா 100 hours நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கற்றுக்கிறதுக்கு. அது ப்ரோ நான் தண்டமா ஐயா ஓப்பன் விளையாடுங்க ப்ரோ. நான் கோப் நானும் கூட வரேன். என்ன பண்ணுங்க? 5 நிமிஷம் கூட ஆடிக்க மாட்டேன் ப்ரோ. இல்லை நானும் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு வாங்க ஏற்றி வைக்கிறேன் 100 GB. ஆனால் நிறைய பேர் நல்லா இருக்குன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு 150 ஏறிச்சு இப்போ. ஃபுல் மாடல் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போது கேமுக்குள்ளே. நான் இப்போ இதுதான் ஆடிட்டு இருக்கேன். விதரிங் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இதுவும். So, the frequency we collected really. Yeah, looks that way. என்ன கேம் ஆடிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும்? சீஜா, எபெக்ஸ். ஓகே ஓகே. This one's weird. It feels still, like Sounds underneath benign. water. If I had to describe it, I'd say on its own, it's Okay. Understood. Let's go, Rover. Okay. Time to meet our prey. டிவினிட்டி நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. டிவினிட்டி வேணாலும் வாங்கி விளையாடுனா ஆடுங்க. I'll tell the others to ஆடுங்க meet ஆடுங்க, at அதுவும் the நல்லா location. இருக்கும். அது இனி ஓகே. எனக்கு ஹெல்த்தியாக தர முடியுமா? சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. நானே பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அப்டேட்டு அதான் பார்த்தேன். நான் இனி ஆடினதை நீங்கள்லாம் ஆட முடியும். ஆமாம், அவனுக்கு ரிவைவ் பண்ணுறதுல கிடச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் பார்த்தேன் ஒரு லூட் அடிச்சு தந்தோம். அவுட்ஃபிட்டா? ஓகே 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 ஓகே. ஒரு டிஎல்சி முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே ஓகே. டிஎல்சி ஆடணும். இனிமேல் தான் போய் ஆடணும். Perhaps you'd like to remind me. நான் டிஎல்சி ஆட சும்மா பார்த்தேன் என்னன்ட்டு. You must be aware of your wrath. The Senate's patience is not boundless. It's reserved for those. அதான் டெய்லி லீக் லெஜண்ட்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. 3 பேர் நாங்கள் ஆடிட்டு இருக்கோம். Isn't Murmurstown the very place? Yet here you are, entangled in all. How very amusing. நீங்கள் இது விளையாடும்போது இதே மாதிரி தான், கேம் ஆடும்போது இப்படி தான் இருக்கும். You seek a ruler strong enough to நீங்கள் வெறுப்பீங்க, lead, கேமாக வர pliable முடியாது. enough to be led. Were I in your position, I'd keep my mouth சீஜ் shut மாதிரி வச்சுக்கோங்க. and allow me to விட்டு போகணுங்க, remind இப்போ you. நான் விட முடியாது. I entered. இது வேலன்ட்டு எல்லாம் I பண்ணுவோம். shit. How Is dare it? you? PS இல்லை ப்ரோ, பிசி மேக்கு. Haven't let ambition cloud your mind. I like ப்ரோ that. நான் கூப்பிட்டா வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. What are you?
Watch out! என்ன கேம் ப்ரோ? வாலரண்ட் செம கேம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இப்படி சொல்லிட்டீங்க? ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருப்பாங்க சீசு மாதிரியே. அதுவும் இதோட வேர்ல்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம். லீகோட கிரியேட்டர்ஸ் தான். Judging the anchor stone is nearly in place. This isn't far from the entrance to Lord Falco has paid for his pride. I will do what I can to help. Sir Hercule, please, I promise it won't take long. All right. You go. ஒருத்தனா நாக்கானானே ஒருத்தன் எங்கே இருக்கான் உயிரோட? சொல்லுங்க. ஆர்கேன் ப்ரோ நானும் முழிக்கிறேன். அபெக்ஸ்னு ஒரு சீரிஸ் எப்போ வந்ததுன்னு தெரியல, நானும் முழிக்கிறேன். லீக் வரும்போது சொல்லுங்க டிஸ்கவரில். கோட் வெயின் 2 சொல்கிறீங்களா? என்கிட்ட இது இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. How could it be? எப்படி இருக்குங்க கோட் வெயின்? No. ஐயோ அந்த புக்ஸ்னு வாயா சொன்னாலே அந்த கைடி வந்துச்சு வந்துச்சா ஜோனு போவோம். This war. No. It can't be. ப்ரோ இந்த ஃப்ரீ கேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. விதரிங் வேவ்ஸ் ஸ்டோரி வைஸ் ஸ்டோரி காம்பேட் வெதரிங் வேவா நல்லா இருக்கு. நல்லா விளாண்டுருக்கு. மொபைல் கேமா? மொபைல் கேம் தான். டிஸ்பேச்சர் ஆடணும் ப்ரோ. ஆஃபர் இருந்துச்சுன்னா விளாண்டுருக்கேன். டிஸ்பேட்ச் அப்படியே இது மாதிரி போகுது டிசிஷன் மேக்கிங். நான் பிஎஸ்க்கு வந்து 1 வாரம் மேலே ஆகுது ப்ரோ. 1-2 வாரம் ஆக போகுது. பார்க்குறேன் ப்ரோ. நான் இப்போ இதுதான் விளாண்டுருக்கேன். விதரிங் ஃப்ரீ கேம் தான் ஆடிட்டுருக்கேன். கண்டென்ட் நல்லா இருக்குங்க. டைம் கிடச்சா இது எல்லாம் லீக் சரியாக இருக்குது டைம் அப்படியே. ஏன்னா பாஸ் ஃபைட்டெல்லாம் வருது பார்க்கணும்னா பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட எல்லன்றிங் எஃபெக்ட் லைட்டாக இருக்கும் அங்கங்கே. போட்டுருங்க பாருங்கள். எல்லன்றிங் மாதிரி இருக்குமா? லைட்டாக அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்கு காம்பட் அதை லைட்டாக டச் பண்ணியிருப்பான் லைட்டாக அங்கே. இந்த வால்கானிக் மேனர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. அதே மாதிரி இருக்குது. நான் அப்படி பார்த்தேன் அதே மாதிரி லைட்டாக. இந்த மூவுங்க எல்லன்றிங் வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. Perhaps this could work. எல்லன்றிங்னா என்ன மாதிரி இது? டாக்ஸி தானே வச்சுக்கிறான். கோஆப்னா வந்துட்டு பாஸ் ஃபைட் நீங்கள் சொல்லலாம். ஸ்டோரி வைஸ் நீங்கள் தனியாக தான் மல்டிபிள் கொண்டு வராங்க ப்ரோ. இதுலேயும் கொண்டு வரேன்னாங்க. ஓப்பன் வேர்ல்டு ஃபுல் ஓப்பன் வேர்ல்டு பாஸ் ஃபைட் வேணால் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கு தானே. உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஆடுங்க. ஐயோ சர்ச் பண்ணியாங்க. ஆடவா ஆடவா. பார்த்துட்டீங்களா இல்லை? மொக்கையாக தான் இருந்தேன். கொஞ்சம் நார்மலாக டச் விட்டு. இதுலேயும் கவுண்ட்ரு பேரியெல்லாம் இருக்குது. இதுலேயும் மெக்கானிக்ஸு இது கட்ஸின்ஸ் நல்லா இருக்குது. அவங்க மேலே இருந்து அடிக்கிறானுங்க. இல்லை காணல் நடுவில் அதான் ஜோனுக்கு வெளில ஒரு ரீபூட் வர. சுட்டா வந்துடுறேன் லவுடு. ஓகே இதை எடு.
என்ன ஜிப்லைன் இருக்கு But my belly. கிக்கு காலி ஐயோ அவன் தம்பி ஒருத்தன் மாட்டிருக்கு ஒருத்தரான் கிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க போயிட்டு அதான் முஸ்கான நினைக்கிறேன் கிக்க ஒருத்தரானா சரி இரு All able units split into 2 teams. One. பென்சி நீ லெஃப்ட்ல ஏறு நான் ரைட்ல ஏறேன் Boss, what's going on? I got a bad feeling just now and Tessus won't stop pumping out alerts. ஒருத்தன் நாக்கு Figures. That area you're in, and sure enough, you blink and it's already swallowed up. That said, the situation's bad, no doubt, but we're not out of moves yet. The dark tide isn't spreading floods, see. Fire under earth, light be blocked. That's it. If we can stir up the mess in its gut, even நம்ம போனியா இப்ப எப்படியா போறது மேல Terrible timing. Is there any? சீக்கிரம் போடு The entire frequency range is under its control. How vexing. The dark tide's inside. If we feed that monster. கிக்கு அந்த லெஃப்ட் சைடு பாரு கிக்கு அவன் அப்படி தான் வரணும் Right. The anchor stone. You're suggesting we let the Sovereign absorb the Anchor Stone? If it Very sharp. But before we first, we need to get the Sovereign to open up and swallow the anchor stone like a good boy. Second, the dark tide itself must be stabilized. No. The Sovereign is far stronger than before. And you've only just கீழ recovered. இருக்கு பிரின்ஸ் There's no way. I'm not Extra made shield of that's glass, it, Buster. நான் I'm Yuno, எக்ஸ்ட்ரா the ஷீல்ட் most இருக்கா gifted priestess Septimon has seen in generations. If anyone can hold back the dark tide, it's me. Besides, the sacred flames already showed me my end. In the warmth of spring, surrounded by white flowers, with gentle eyes watching over me. But that day is still far from today. At worst, I'll just need more time to recover. ஒருத்தன் காலி Everything's going to be all right. Then it's settled. I'll let you. I won't be able to hold the Sovereign's form. Did you forget anything? நான் ஷீல்ட் பண்ணதுனா Useful, isn't it? Keep it close. No matter where you go, a part of me goes with you. Got it? Since I've given you a tool so So, practical, பின்னாடி I'll ask வீட்டு மேல something இருக்கான் in return. Just one thing. Promise me you'll stay by Augusta's side and face whatever destiny sets upon you, together. This isn't a command or a suggestion. Only you can do this. You know. I think I understand what the unknowable void in your fate really means. It's not nothingness, Rover. All along, it's as long as that void exists, you control your story. So please support Augusta கிக்கி அவட பின்னாடி கை வை and trust her in return.
ultimate போட்டு kick. That's the spirit. All right, you two. Stop standing around and get... The sooner you settle this, the sooner I get to leave this boring place. You know, for someone without an unwritten fate, is it true they can never break free? I don't know. That's all right. அதான் என்ன ஓதுறான் பின்னாடி third party நீ third party. Let's go, Rover. பக்கத்துல ரெப்ளிகேட் இருக்கா நூபு பக்கத்துல ரெப்ளிகேட் கிராஃப்ட் பண்ணியா கார்டை Wait, Augusta. நூபு அந்த ரெப்ளிகேட் முன்னாடி ஒரு ஷீல்ட போடு வேணா கிக் Might already be written, but how we walk that path is up to us. ஏன் கார்டு எடுக்க போனா We're meant to carve our own way forward. செத்துற அவ்வளவுதான் இது நூபு வத்தா பிரின்சி கொஞ்சமாக்கு We can't rewrite fate. Then we chase it, outpace it. யோ நான் சண்டை தான் போறேன் ஒரு கிரேனேட் ஒன்னு அடிச்சான் பறந்து போய் உண்ட நான் யோ நான் தப்பிச்சிட்டேன் அவன் ரொட்டேட் பண்ணிட்டான் Don't forget what you once said. A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects. அப்பா There you go. I'm going to leave. Let's head to the borders of Merma's town. The anchor stone, Avidius, and the others set there. Ta ஒரு கிலோ திமா வாயா உங்களுக்கு. நாக்கா நாங்க கிரேனேட் போட்டு சீ இந்த நோபுக்கு ஒருத்த லைஃப் லைன் அல்டிமேட் தெரியல ஒருத்த எல்லா சைடும் சொல்றான் ஷீல்ட் போட மாட்டேங்குது Here. சரியா bye bye good night பாப்போம் Why did you... Booling mentioned even something small could come. Stand with me to face our reckoning. Let this small thing... Leave it to me. Hopefully this helps. Annihilation! A worthy opponent. In control. Hopefully this helps. We'll face judgment! This is mine. Wind calls, waves follow. I am the Tempest! Wind rises! சொல்லுங்க ப்ரோ In control. Sing of my triumph. ஆமாம் இல்லை ஏன் தெரியுமா இன்னொரு நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவங்க ஷூட் பண்ண வேண்டியது கேப்பேன் ஒரு சைடு தான் காமிச்சிருக்காங்க ப்ரோ Honor cannot be sunk. Roars of conquest.
begins now. A worthy opponent in control. Sin of Messiah! Waves follow. Wind rises. Moment of victory. என்னது ப்ரோ? Oh my god, cutscene. எல்லாருமே தான் ப்ரோ, எல்லாருமே தான் காரணம். Go chase your fate, Augusta. சௌதி ப்ரோ, கட்சீன் வருது, வேணாம் பார்க்கணும்னா பாருங்கள், நல்லாயிருக்கு. Nothing, just... Do you still remember what the Whispers told me? 16. The dark tide answers only to strength. Those without it are doomed. Now I think of it, it is rather I've never told anyone this before. But ever since the dark tide decided to forsake me, they echoed in every battle, telling me when to dodge, when to strike. But with each until I became the F4. That's when they returned. Louder, I tried to shut them out. But every time I strayed from their guidance, I thought I was the master of my fate. The old prophecy about Reguna. Now, it is time for me to put their power to the test. Leave it to me. அதான் என்னடா கூட ஒன்று சண்டை போட்டாங்க. What? What exactly do you want to do, Augusta? Annihilation! The wicked will face judgment! Hopefully this helps. It's the slash. One of the prophecies speaks of a hero of heroes. As I see it, you, Rover, fit that image well. As long as that void exists, you... So this is her plan. Using this battle to mark me a hero of heroes so the temple's prophecy... Give everything, Rover! I realize this is the duty I must fulfill. Ha! That's it! Show me your strength! The one to stand beside me for the throne is you! And only you. The wicked will face judgment!
Hopefully this helps. We'll face judgment. இது ப்ரோ ஓகே தான் சார் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கியூர் மாற்றுறாங்கல்ல கிளைண்ட் எல்லாம் மாற்றுறாங்க பட் ஆடலாம் ஜாலியாக தான் இருக்கும் செக்யூர் ரன்னிங்கில் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கேம் ஃப்ரீ தான் நெட்டு மட்டும் நான் தான் போதும் ப்ரோ அது பார்த்து வரலாம் சர்வர் எடுக்கும்போது வேர்ல்ட் ஆஃப் வார்கிராஃப்ட் அதே மாதிரி இதுவும் டோட்டா 2 எல்லாம் இது ஒரே தான் And glory return with the blood of the old king. ப்ரோ ஆனால் அந்த கேமுக்கு போகாதுன்னு சொல்லுவேன் நான் You proved the prophecy true. So why now? ஆமாம் ப்ரோ கொஞ்சம் டைம் ஆகும்போது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும் பட் போக ஜாலியாக என்ன நம்ம தகுந்த மாதிரி நடக்கலன்னா டென்ஷன் ஆகும் your target all along. PvP மாதிரி தான் ப்ரோ Power you spoke of was all answer. ப்ரோ இது பழைய அப்டேட் ப்ரோ இது 30 GB 70 GB இப்போ கேம் இப்போ And what? கட்சீன் பாருங்க சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு நானே இதை வாய்ப்பு பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது அப்டேட் பழசு அப்டேட் இல்லை ஃபோனில் எழுதுறீங்களா பேட்டரி நிற்குதா நானும் அதே தான் ப்ரோ அதான் கேட்டேன் பேட்டரி நிற்குதான்னு கேட்குறேன் ஓகே ஓகே ஆனால் கட்சீன் நல்லா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ சவுண்ட் ட்ராக்கு எல்லாம் பரவாயில்ல கேம் வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க இது சைனீஸ் கேம் தான் ப்ரோ வேரிங் What is stopping you from being Septimon's hero of heroes? You, the unwritten one, are blessed to shape your own fate. And I must walk my own path as ruler. Go, fulfill the prophecy that was always meant to be. I give my blood so that the true hero may rise. Receive the judgment of hands. The sacred shall keep your soul. Fool. I already said that his divinity didn't get a seat on the ship. சூப்பர் நேச்சுரல் ஜாலியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ப்ரைமில் இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருக்கான்னு தெரியல ப்ரைமில் இருக்கானா இல்லைனா இதில் இருக்கும் ப்ரோ யூடியூப்லேயே இருக்குது நிறையா நான் பாப்பா அடிக்கடி பார்த்து முடிச்சிட்டேன் 8 சீசன் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ சினிமாட்டிக் நீங்கள் பாருங்க ப்ரோ யாராவது அனிமேஷன் Where's my sword? What haunts you, my teacher? A hero should fall to the dark tide. I need my sword to fight back. Please, take it. Take it and fight for what you believe in.
strong you are. My lady, People follow allow us, me to join you. But it never fails to light their way. This is how I rule. I will show you with my own face! Ah! Honor, Captain. We meet again, my friend. My will won't let me miss a chance to fight side by side. Come, Rover. I've been waiting for this moment. Conquest begins now. In control. Wind calls, waves follow. The wicked will face judgment. Waves rise. Judgment strikes. This is mine. Moment of victory. Heroes rule. Winners win. One strike is enough. Wind calls, waves follow. So, it's finally come. Good. This is how a true battle should be. Brother, fight by my side. This time, the blade of victory shall pierce the hollow sovereign's heart. Honor to you, my friend. Roars of conquest! Sing of my triumph! Wind calls, waves. I am the tempest. Will face judgment. Purging all evil. This is mine! Our blood to Septimon! It ends now! Spirits lost to the dark tide. I hear your cries. Join me in battle! Let that force divinity witness what true heroes are! What it means to wield unshakable power! We ride with roar. Every moment dies. The shadow
May applause greet you, heroes of Septimont. In the storms are tides of blood and sand. Your soul stitches our land. So I'm standing here with the brave below. A heart-won battle, wasn't it? But to sing your song. May I be a Yes. blazing torch you light to guide you back. It's all thanks to you, Rover, Septimon's hero of heroes. In that case, I could say the same to you. As the prophecy goes, the hero of heroes, wielding extraordinary power, rising from the dark tides. As I see it, you, Augusta, fit that image well. Extraordinary power. That's a bit much. I know my limits. But I do think I've earned that title. Besides, the temple never said there could only be one hero of heroes. What really happened to you in the dark tide? I thought you might have... If you want to hear the full story, I'll tell. But back inside the dark tide, I think the lost frequencies were always guiding me, shaping who I was becoming. Yet there waits still. Even trapped in that abyss of despair, those fallen heroes never gave up. And you, along with everyone who stood by. Perhaps the title of ruler, a civilization's glory is forged by generations of brave souls. It was never. I want to ask you something. Why did you ask me to join the hunt? அது ஒரு ஆங்கிள் ப்ரோ, ஒரு ஆங்கிள். Because my warriors. கண்ணாடி போட்டு வருவானே ப்ரோ, லேஸ் நோடு வானே. But I will be honest. Part of it was because of your I'd been preparing for this hunt. ப்ரோ நார்மலா கிரஸ் புரியுங்க அப்படி தான் சொல்ல முடியும். At first, and then எக்ஸ்மேன்ல மெயின் அவன் தான். You showed up. You've surely seen the unfinished mural in the temple. So I took a gamble, believing you were the key to this hunt. I couldn't explain it back then, not when I wasn't, but in the end, the one who deserved. Thank you for your trust. Now it's time for this is the end. It hasn't been quite what I expected. Go. கிட்டத்தட்ட வந்து லீடிங்காக இருப்பான், லீடிங் ஒரு இது ஒமேகா கிளாஸ் அவனும் கிட்டத்தட்ட. ஆமாம் ஆமாம். ஃபீனிக்ஸ் அதாவது ஜீனி Discord. This warmth. I better get back. ஆமாம்.
Did you find what you seek? A discoid. Looks like the structure's odd. There might be a hidden compartment inside. If this relic was left by this, we'll need a different approach. Any ideas? There's a friend of mine who, well, she knows a lot about Imperator. She might be able to help solve this mystery. More importantly, her powers are unique. The Earthrender's holding back the Dark Tide for now. Those sudden outbreaks and the way it's fixated on you, it's not just a coincidence. If anyone can put an end to the Dark Tide's threat in Septimont. Sounds like someone worth it. Do introduce me later. I'm curious, but one thing I'm sure of. She must be a formidable opponent, and a figure to be respected. You two share a lot in common, actually. I think you'd get along. I'll reach out to her once we're back. She wasn't able to travel before due to some unavoidable reason. All right. There's probably a bonfire roaring at the encampment. We won this battle, but the war is far from over. The road ahead still steeped in blood and thorns. But with you, and everyone who stood beside us, the banner of Septimont will never fall. With the eternal sun as my witness, the name of hero belongs to you all. What a beautiful ending, my near-perfect protagonist. I must confess. Should this be your final act? No. The quill of fate may be sharp and cold, but after all, it's the stories that sink deepest into the mind. It's been a while, Rinesita. What prey do we hunt this time? The Trenodian. The battlefield is dynamic. Do not let your guard down.
Victory will be ours. It's a shiny